Shubhasri. Shubhasri. Yes, sir. Yes, sir. Yes, And sir. check kind of video, audio, something. Okay, sir. Right. Wait 2 minutes, sir. Principal sir also joining. Okay, sir. And also I all the student participant who are attended this guest lecture, welcome you all. And Subhasri, over to you. Thank you one and all. Thank you, sir. Now, I would like to call the president of today's function, Dr. Jagannath V. Chavan, sir, principal of our college, for presidential remarks. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. So, my dear colleague, today's resource person, Professor Nandragi, and my dear colleagues. Today, the Department of Commerce organized special webinar which topic related to the syllabus. Earlier, I thought that and given the instruction to the professors to get the offline class, but due to inconvenient, it's not possible to the offline class, so that the Department of Commerce arranged the online class by the Professor Nandaragi, who is the eminent professor of Bashweshwar Commerce College, Department of PG in Commerce. He is well experienced. I hope our final year student utilize in a optimal manner. By these words, I conclude my presidential remarks. Once again, I wish you all the best this online webinar. Thank you one and all. Thank you, sir. Thank you, sir. Now, I would like to call speaker for the today's session, Professor V.V. Nandargi, sir, Assistant Professor of PG Department of our college, to take over the sessions. Thank you, one and all, for giving me an opportunity to take a virtual mode of the workshop regarding the cash flow statements, preparation of cash flow statement according to AS 3. First, I thank Dr. Jagannath V. Chavan, sir, principal of our college,
and Professor M.A. Muddar sir, and the students of all the Basaveshwar Commerce College. I thank you all for giving me an opportunity to share my views on the preparation of cash flow statement. Yes. Now I am going to start the session with the preparation of cash flow statement according to AS 3. Yes. I am going to share you the screen. Yes. I think it is visible now. Yes, yes, word bhag use ಮಾಡ್ತಾರೆ sir. It's visible now, sir. ಹಾ. Okay. What exactly the cash flow statement is? It is a tool of management accounting. When we talk about the management accounting, it is a accounting for the management. Here we are going to collect the information from financial accounting and cost accounting, and we are going to make the analysis on what exactly we got the reports. When we are going to consider about the management accounting tools, there are several tools are there. Financial statement analysis, budgetary control, marginal costing technique. There are several tools which are available for the management accountant to do the analysis on the performance of the company. And in the financial statement analysis, it is a tool of management accounting where it covers about the various tools. Before going to discuss about the various tools, now I am going to take the session regarding the analysis of financial statements. What exactly the analysis of financial statement is? Analysis of financial statement is nothing but analysis on the financial data which were disclosed by the company at the end of each accounting year. As you know about the accounting year, yes, it begins from 1st April and it ends on 31st March every year. What exactly the company has performed during the year, it is going to be evaluated based on the financial statements. No other ways are there with the company to evaluate about the company's performance. There are several ways are there apart from the financial statement analysis, but they all are going to be considered as the qualitative informations, not a quantitative informations. The quantitative informations are those informations which gives the figures, facts, which can be got in the financial statements. Let's throughout the year what exactly the company has performed with the various transactions. With help of those transactions, here we are going to prepare the financial statements at the end of the year. We are going to prepare the trading account, profit and loss account, and a balance sheet. The two statements which are very important for the every company, that is profit and loss account and balance sheet. The profit and loss account shows about the position of profit or the loss, the what exactly the company has operated in the during the year. When we talk about the balance sheet, it shows about the position of assets and the position of liabilities. Here, when we are going to have these statements, the next step it is that we should make the analysis of these statements, whether the company has performed well or not. As you know about, at the end of your semester, you will get the marks card. Yes. How will you get the marks card? After writing your examination. What you done in the throughout the semester, it is not going to be counted. What you written in the examination, according to that one, you will get the marks in the mark statement. That mark statement gives you the detailed information about individual subject marks, what you got in the examination. Similarly, the company has performed during the year. At the end of the year, how we are going to evaluate the performance of the company? Here we are going to evaluate the performance of the company based on the financial statements which the company is going to prepare and disclose it at the end of each accounting year. We should make the analysis of these statements. The profit and loss account, what we are having, balance sheet, what we are having. We should make the analysis of these statements, whether the company has performed well or not. How we are going to compare? How we are going to make the analysis of these statements? There are several tools or techniques are there. You learned in the previous classes. Comparative, common size, trend analysis, ratio analysis, fund flow statement, cash flow statement. These are the tools what we are going to use in the organization to evaluate about the company's performance.
The comparative statements which it relates to the comparison of 2 years performance. And common size, where here we are going to compare with the item which are situated in the balance sheet or P&L account by comparing sales to other item and total assets and total liabilities to other items. And the trend analysis, here we are going to take the consideration of years of information and we are going to have the trend percentages, whether it is increased or decreased. The fund flow statement, which it is going to be prepared by the company to evaluate about the movement of fund. Movement of fund. Fund flow means fund inflow and funds outflow by preparing the statement of changes in working capital and funds from operation. Next, we are going to prepare the fund flow statement. There we are going to consider about the sources of fund and applications of fund. The next tool, it is a very important tool for the company, that is cash flow statement. What exactly the cash flow statement? In the business consideration, when we are going to talk about the business, without cash, the business can't run. For every business organization, the cash, it is going to become a lifeblood. Cash, it is going to become a lifeblood of the business. Yes, for every transaction here, we are going to see about the different the transactions which we incur about the cash transactions. Yes, for example, cash purchases, purchase of goods for cash, sale of goods for cash, purchase of machinery for cash, purchase of land for cash, purchase of building for cash. When the cash comes, then the moment of cash, it is going to be in. The moment of cash means here, the cash either it may come to the business or goes out from the business, because cash comes under real account. Real account rule is that debit what comes in, credit what goes out. Here, when the cash comes in, that is a cash inflow. When the cash goes out, it is going to be considered as a cash outflow. Here we are going to make the discussion about the cash flow statement. What exactly the cash flow statement comprises of? Statement means it is the form where we are going to show the highlights of cash inflows and cash outflows. Cash flow can be divided into two types. First type, it is a cash inflow, and second type, it is a cash outflow. When cash inflows, the business it is having or the organization it is having the ample of cash with the business organization. When cash goes out, the moment of cash which we are going to consider as the cash which is available with the organization, it is going to become less. Cash is the lifeblood of the business. Cash requires in a business every now then to meet its expenses, day-to-day updates of the business. Cash is needed very importantly in the business organization, because with help of cash only, the every transactions can be done. Yes, some transactions are there without cash also going to be done, but the cash flow statement, which does not include the transactions which are not related to the cash. Yes, cash ಇಂದನ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ ಹೊರತು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ತೋರ್ಸಕ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್ ಒಂದು ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಬಿಸಿನೆಸ್ಗೆ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇಂದ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಸಿನೆಸ್. ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಟು ಮೀಟ್ ದ ಡೈಲಿ operating activities, to meet the daily business updates, we need the cash. Fund flow statement summarizes the changes in the funds, that is working capital. Fund flow statement fails to convey the quantum of inflow and outflow of cash. Here, when we are going to prepare the fund flow statement, the fund flow statement doesn't consider about the flow of cash. Here, the funds consider about only the working capital. It is failed to give the detailed explanation about the movement of cash. A firm needs cash to make payments to its suppliers, to incur day-to-day expenses, to pay the salaries, wages, dividends, interest, etc. So it is necessary to prepare the cash flow statement. Yes, as per AS3, accounting channel number 3, the clearly defines about the firms should go for preparation of cash flow statement to know about the movement of cash, whether cash comes in or whether cash goes out from the business organization. Next, we'll discuss about the meaning of cash flows. Cash flow means inflow or outflow of the cash. Yes, inflow or outflow of the cash.
An inflow, that is source of cash, decreases total cash available, total cash available, whereas outflow, that is use of cash, increases. Source ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ outflow of the cash. Yes. Whereas the outflow, that is use of cash, increases. Use of cash increases means when you are going to pay the any expenses or pay the any the transactions in terms of cash, then the cash goes out from the business. That is going to be considered as a use of cash. It is going to become increases. The difference between cash inflow and cash outflow is either net cash inflow or either net cash inflow or net cash outflow. Whether the cash comes in or goes out, the what we are having the differences between these two, it is going to be considered as net cash inflows or net cash outflows. Yes, I think all of you following the things what I am explaining. The meaning of cash flow statement. Yes, cash flow statement is a statement which describes the inflows, that is the sources, and outflows, that is uses of cash and cash equivalents in an enterprise during a specified period of time. As you know about the financial year, yes, financial year begins with 1st April, sorry, first, that is 1st April every year. Take the example of 2019, and it ends with, when it will end, 31st March 2020. This is one financial year. During this financial year, the what exactly the moment of cash and cash equivalents, cash and cash equivalents. Cash and cash equivalents means, cash means you are having aware about the cash. Cash equivalents are cash in hand, cash at bank, and marketable securities. Those are going to be considered cash equivalents. Yes, marketable securities are considered the equivalent to the cash when it is meant for short-term purposes. When it is meant for short-term purposes, cash and cash equivalents means here cash in hand, yes, cash at bank, then it is marketable securities. Which it is meant for the short-term purpose, not for the long-term. During the particular financial year, yes, the moment of these cash and cash equivalents plays are very important. Yes, here when we are going to consider about the cash inflows and cash outflows, what we are having the differences, it is going to be shown in the cash flow statement. Yes, the cash flow statement which describes the inflows, that is the sources of cash, and outflows means here uses of cash and cash equivalents in an enterprise during a specified period of time. Such a statement enumerates net effects of various business transactions on cash and cash equivalents and takes into account the receipts and disbursement of cash. Yes, cash in ಬಂದಿರ್ತದ, that is inflow. Cash in business in ಹೊರ ಹೋಗಿರ್ತದ, outflow ಆಗ್ತದ. ಆ cash inflow ಮತ್ತು outflow ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಇದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. The moment of cash, whether it may be a inflow. If it is an inflow, we are going to call it as the sources. If it is a outflow, that is nothing but uses of cash, uses of cash or cash equivalents. A cash flow statement summarizes the cause of changes in cash position of a business enterprise between dates to balance sheets. Between dates of two balance sheets. Here we are going to make the comparison of 2 years information. What the position of cash in the last year, what are the position of cash in the present year, and we are going to evaluate about the movement of these cash or cash equivalents.
ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದದ, ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಯದ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಮಗೆ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ಲಿ ಆಗ್ತದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಸ್, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ತು? ಕ್ಯಾಶ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತು. ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಎಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸಪೋಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತದ? ಎಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಎಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ debited to sales account. Yes, cash account debited to sales account. This is a moment of cash. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಮೇಲಿನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಜರ್ನಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಎಸ್, Yes, issued shares to purchase the machinery worth rupees 1 lakh. Worth rupees 1 lakh. Whether the movement of cash happens here? Yes. ಇಲ್ಲಿ cash movement ಆಯ್ತಾ? Yes. Issue of shares to purchase a machinery. ನೀವೇ ಮಾಡಾತ್ತೀರಿ, ಮಷಿನರಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಎಸ್, ಏನನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ? ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಷಿನರಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ವೆದರ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್. ಎಸ್, ಓಕೆ okay, no, okay, good. Yes, this is not going to be included in the cash flow statement. Keep it in mind. Yes, the similar transactions are there. If you are not getting the things, you should draw the journal entry, then you will come to know. Journal entry ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, journal entry ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಎಸ್, journal entry ಒಳಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಬಿಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಾಕತ್ತಿದ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಬಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾರಿದ್ದು ರೊಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಲೇ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೈಂಡ್ಲೇ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಯಾವತ್ತು ಎದ್ರಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೇನ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಂಗ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ 2 years ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು? 2 years ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್, ವೆದರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಇಸ್ ದೇರ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಬರ್ತದ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು AS3 it is revised. An enterprise prepares a cash flow statement and should present it for each period for which financial statements are prepared. The term cash and cash equivalents and cash flows are used in this statement. Only we are going to consider to prepare the cash flow statement, the cash and cash equivalents
are going to be utilized to prepare the cash flow statement. Yes, an enterprise must and should go for preparation of this cash flow statement at the end of each financial year as per AS3 recommendations. Yes, the next important part, what we are seeing, the classification of cash flows. What exactly the cash flow statement comprises of? The cash flow statement comprises of three parts according to AS3. What are these three parts should be included in the report? The three parts are cash flow from operating activities, cash flow from investing activities, cash flow from financing activities. Cash flow from operating activities ಅಂದ್ರೆ ಏನು? For example, ಈ ಪೆನ್ ಅದ, it is visible. ಈ ಪೆನ್ ಅದ, ಈ ಪೆನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಖರ್ಚಾಗ್ತದ, that is operating expenses. That is operating expenses. ಈ ಪೆನ್ ಮಾರಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ, that is operating income. Are you getting what I'm saying? ಈ ಪೆನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಹೋಗಿ ಮಾರು ಮಟ್ಟ ಏನು ಖರ್ಚುಗಳಾಗ್ತಾವ ಎಲ್ಲ ಏನು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಎಸ್, ಈ ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ತೀರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾರ್ತೀರಿ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಪೆನ್ನಿಂದ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ 8 ರೂಪಾಯಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತದ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದ. ಆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಒಂದ್ ಪೆನ್ ಇಂದ. ಎಸ್, ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಪೆನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಖರ್ಚಾಗ್ತದ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತದ ಅದನ್ನಷ್ಟ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್. ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಔಟ್ಫ್ಲೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ವೇಜಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಆಫೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಈ ಪೆನ್ ಮಾರಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್. ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದರ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ ಪೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪೆನ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ಯದ? 8 ರೂಪಾಯಿ ತಯಾರಾಗ್ಯದ. 8 ರೂಪಾಯಿ ಎದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ? 8 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರಿ, 2 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಅದು 2 ರೂಪಾಯಿ ನಿಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್. ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುವು? ಈ ಪೆನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದೇನು ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನ್ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ, ಆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಸ್ಯಾಲರಿ ವೇಜಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದೇನು, ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ the amount, some amount it is going to be charged for the assets to replace when the life of that asset become end. ಯಾವಾಗ ಅಸೆಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಎಂಡ್ ಆಕೈತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಅಸೆಟ್ ತಗೊಳಕ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಇದು ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಪೆನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಷಿನರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಇಲ್ಲನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್. It is going to be considered as a non-operating and a non-cash transaction. ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರ, ಈ ಪೆನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿಲ್ಲ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇ ಮಾಡಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಯು ಬ್ರಾಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಎಸ್, when it disconnects, kindly rejoin. Okay, I think it will end within 3 minutes. When it disconnects, automatically rejoin by clicking the same link. ಈ ಪೆನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೆನ್ ತಯಾರು ತಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅದಾವೋ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅದಾವೋ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಅಥವಾ
ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಡೆಬಿಟಿಂಗ್ ದ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾಕ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಗಳದಾವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತದ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬಡ ಬಡ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೇನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗ ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಳಗ ತೋರ್ಸಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಈ ಪೆನ್ ತಯಾರಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಖರ್ಚಾಗ್ಯದ, ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಯದ ಅದನ್ನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕ್ಯಾಶ್ ನಮ್ಗೆ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಬಡ ಬಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬಡ ಬಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಅವನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಯಾಕೆ ಅವನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟಿಗೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಯಾಕೆ ಅವನ್ನ ಹೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಅದ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವು, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್. ಎಸ್, ಈ ಪೆನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅದಷ್ಟ ಕನ್ಸಿಡರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದ, if you want to start the business, what do you require? Yes, the capital is required. Very good. Then once you got the capital, what you are going to do in the business? You are going to make the investment into the business. Where you are investing that amount in the business? Where? Yes,